Hi, welcome to Python Python. DevOps సిరీస్లో బాగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఎలాంటి స్కిల్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతాయి వెన్ యూ గెట్ ద 40 lakhs LPA. సో మనం 40 lakhsకి రీచ్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ మనం అప్గ్రేడేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఇన్ DevOps ఇంజనీరింగ్. సో మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ DevOps మెథడాలజీస్ అండి. DevOpsలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ ఆర్ దేర్ అండి. సో DevOps engineer, release engineer, security engineer, SR engineer, cloud engineer, automation engineer, so cloud architect, so integration specialist, so infrastructure engineer, so build engineer. మన different types of environments are there అండి. సో మనకి 40 lakhs మనం రీచ్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉండాలి పాయింట్ మీద డిస్కస్ చేద్దామండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు వీడియో ఎండింగ్ సెషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అబౌట్ లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అని. లెట్ స్టార్ట్. ఎస్, వాట్ కంపెనీస్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్ 40 lakhs అని. అట్ దిస్ లెవెల్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ హైరింగ్ ద టూల్స్ ఆపరేటర్ అని, దే ఆర్ హైరింగ్ ద సమ్ స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం మనకి 40 lakhs అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో సాల్వ్ ద బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, ఇంప్రూవ్ ద రిలయబిలిటీ. So we need to reduce the product cost. సో బిల్డ్ ద స్కేలబుల్ సిస్టమ్స్ మనం స్కేల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే మన స్కిల్స్ వచ్చేసి యూజువల్లీ స్ట్రాంగ్ క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో వీ హావ్ ఫోకస్ ఆన్ మల్టీ క్లౌడ్ అండి, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మల్టీ క్లౌడ్. ఎస్, లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ మనకి మార్కెట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ హావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ దే, లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, so Google Cloud. So multi-cloud knowledge is also required when you get the huge package. And so you should also focusing on the networking concept, like a security related concept and high availability. So whenever happen the any disaster and we need to recover the data also. That skills also we need to enhance. So and also we need to focus on the Kubernetes and in-depth Kubernetes is knowledge is required. In-depth Kubernetes is knowledge is required. So only command deployments command, it's just like a commands చేయడం కాదండి, కమాండ్స్ చేయడం కాదు, ట్రబుల్ షూటింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేసే క్యాపబిలిటీ మనం ఇక్కడ గెయిన్ చేయాలండి. సో అట్ మన 40 LPA మనకి ఏంటంటే కంపెనీస్ మన దగ్గర జస్ట్ క్యూబ్ సీటెల్ అప్లై డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. సో వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మోర్ స్కిల్స్ అండ్ క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్, స్కేలింగ్ పర్ఫామ్ చేయడం, లైక్ సెకండ్ ప్రొవైడ్ చేయడం, troubleshooting when they happen in the production level. So not just the basic commands only. And also we need to in-depth knowledge on infrastructure as a code. సో మనకు ఆర్గనైజేషన్ వన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కూర్చోతాం, ఆ ఎంటైర్ మన ప్రాజెక్ట్ ని సెటప్ చేయడానికి సో వి నీడ్ ఆటోమేషన్, రైట్? వీఆర్ యూజింగ్ ద లైక్ Ansible as well as Terraform. Yes, because of modern companies automate the infrastructure instead of creating the manual process, right? సో మనకి టెరాఫామ్ ఆపోజిట్గా ఏమి ఇచ్చేస్తారంటే ఆల్టర్నేట్గా లైక్ ఓపెన్ టూల్ ఫర్ టూల్ ఇచ్చేస్తారండి. ఎస్, సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అని చెప్పాను కదా, అప్డేట్ మనకి ఏంటంటే సో DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS అండ్ ఏ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే June 25th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 AM to 9 AM అండి. అండ్ ద ఫీస్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు 5999. అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, Linux and very basic commands to advanced commands, Git, GitHub, Maven, Jenkins alternative. We are also learn the GitHub Actions and Docker, Kubernetes, Ansible, monitoring tools, Prometheus and Grafana. So and also we are focusing on Nexus, like Helm chart, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే Kubernetes package manager యూజ్ చేస్తాం, Argo deployment tool కాల్ చేస్తాం. And also we are focusing on the DevSecOps tools like SonarQube, OWASP tool, Trevi, Chekovi tool, ELK stack. And also we are focusing on the generative AI and cloud anthropic tools ని డిస్కస్ చేస్తామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్లౌడ్ AI అంటే ఏంటి, దీని ద్వారా ఎలా మనం ప్రాజెక్ట్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం, వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లౌడ్ AI అండ్ ChatGPT అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో జనరేటివ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి, అండ్ సింపుల్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ AWS cloud and Amazon web services. So AWS service లో EC2 service, S3 service, VP service, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beam Cell, Route 53 security group, IAM service, EK service also.
So and also we are performing the some real-time process also only end-to-end DevOps pipeline for scalable three-tier e-commerce application on AWS case, end-to-end CI/CD pipeline using Jenkins with the DevSecOps tool chain for All-Star application deployment system, automated application deployment using Jenkins, Apache Tomcat, and Ansible, end-to-end All-Star application deployment using Docker, Maven, Jenkins, and Apache Tomcat, end-to-end DevOps CI/CD pipeline using GitHub Actions, self-hosted runners on AWS Cloud, so production-ready scalable e-commerce application platform on AWS using Flask and MySQL audio service and serverless AWS automation for detecting and notifying a stale EBS volume, actionable async deployment using Cloud A, MCP server and AWS Cloud అని ఇలా మనం 9 to 10 రియల్ టైం ప్రాసెస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. బట్ టు అవర్ పాయింట్, ఎస్, సో మనం సిఐసిడిలో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలండి. లైక్ పైప్లైన్ క్రియేట్ చేయడం, లైక్ జెన్కిన్స్ కావాలంటే మనం GitHub Actions క్రియేట్ చేయడం, GitHub Actions పైప్లైన్ క్రియేట్ చేయడం, సో GitHub Actions ఆల్టర్నేట్గా లైక్ GitLab CI/CD ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, సో ఇవన్నీ మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయడం, డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, లైక్ రోల్ బ్యాక్ ఏ విధంగా మనం పర్ఫామ్ చేయాలి, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయగలం. ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఆల్సో మానిటరింగ్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ టూల్స్ అండి. లైక్ మానిటరింగ్ టూల్స్ మనం ఇక్కడ ఏమి చేస్తామంటే ప్రొమిథియస్ గ్రాఫ్ అనేది చేస్తున్నాం. సో సర్వర్ మనకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, 1000 పీపుల్ ఉన్నప్పుడు అదే 10,000 పీపుల్ మనకి సర్వర్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో ఇవన్నీ మనం మానిటరింగ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో we need to focusing on the security knowledge also. Like IAM service పైన మనకి సో వెరీ గుడ్ కమాండింగ్ ఉండాలండి. సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ లైక్ వర్నబుల్ స్కానింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, సెక్యూర్ డిప్లాయ్మెంట్. సో ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే సో క్లౌడ్ ప్లస్ క్యూబర్నెటిస్ ప్లస్ ఆటోమేషన్ ప్లస్ సెక్యూరిటీ ప్లస్ అండ్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, then we have to get the 40 LPA definitely. And so these skills are mandate when you get the 40 LPA in DevOps. Thank you.